بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم forming questions، صياغة السؤال، أو في بعض الأحيان يعبر عنه ب question formation، أيضا صياغة السؤال. بدءا نقول to form a question، لكي نصوغ سؤال you have to، يتوجب عليك put أن تضع an auxiliary verb، فعل مساعد before the subject، قبل الفاعل. auxiliary verbs are، الأفعال المساعدة هي is، are، am، was، were. These are the verbs to be، هذه هي أفعال الكينونة. has، have، had، verbs to have، هذه أفعال التملك. can، could، هذه أفعال القدرة. may، might، أفعال الاحتمال. will and would، أفعال المستقبل. must and should، أفعال الوجوب والاستحسان. do and does and did، أفعال العمل كما يعبر عنها. So لذلك the structure، لذلك التركيب of the sentences، تركيب الجمل will be، I mean the structure of the interrogative sentences، تراكيب الجمل الاستفهامية سوف يكون على نوعان، لأنه أو عفوا على نوعين، لأنه تطرقنا سابقا إلى أنه لدينا نوعان من الجمل الاستفهامية: جمل تبدأ بفعل مساعد وجوابها يكون مبدوءا بيس أو نو، وجمل أخرى تبدأ بأداة استفهام. So the first type is an auxiliary verb at the beginning, then comes the subject, after that the main verb, and then the complement. Such a question may be answered by yes or no. The second type is a question that begins with a question word، يبدأ بأداة استفهام، then an auxiliary, and then the subject, then comes the main verb, after that the complement. Do not forget that at the end of any question you have to put a question mark. There are certain notes، هناك بعض الملاحظات to be noticed، تلاحظ when dealing with such questions. Look at these notes، انظر إلى تلك الملاحظات. The first note is، أول ملاحظة هي if there is no auxiliary، إن لم تجد فعلا مساعدا in the sentence، في الجملة، you may use one of the verbs to do، تستطيع استخدام أحد أفعال العمل either do or does or did، إما do أو does أو did. A. You can use do if the sentence is in the present simple and the main verb doesn't contain an S، والفعل الرئيسي لا يحتوي على S، تستطيع استخدام do إذا كان الزمن مضارع بسيط. B. You can use does if the sentence is in the present simple and the main verb contains S، والفعل الرئيسي يحتوي على S، I mean the third person singular S. You have، يتوجب عليك to omit، أن تحذف the S from the main verb. Of course you have to pay attention to the rules of spelling، يجب عليك أن تعير انتباه إلى قواعد الإملاء، قواعد الإضافة والحذف للS. You can use did، تستطيع استخدام did if the sentence is in the past، إذا كانت الجملة في الماضي. omit the ed from the main verb، احذف ed من الفعل الرئيسي. or change it to the infinitive، أو غيره إلى صورة المجرد
if it is irregular لو كان غير قياسي أو شاذ بتعبيرنا الدارج. Now here are some examples. إليك بعض الأمثلة التي أأمل أن تكون نافعة في هذا المجال. The first example, forgive me, اعذروني قليلا. زيد plays football every day. Now, how do we make it question? We do not have an auxiliary. ما عندنا فعل مساعد. What is the tense? The tense is present simple. How do you know that? By the s that is added at the end of the main verb. So how can I make a question from such a sentence? I use does, then I put the subject, then comes the main verb, and I omitted the s because I have used the does here. Football every day. To answer such a question, you can use either yes or no. The second example is the boys study English on Mondays. الأولاد يدرسون اللغة الإنجليزية في أيام الاثنين. Okay, how do I make a question from such a sentence? Now, the sentence in the present simple. How do you know that the main verb does not contain any reference to any tense other than the present simple? Do يعني الفعل الرئيسي لا يحتوي على أي دلالة دالة على زمن آخر باستثناء المضارع البسيط. Do the boys, here I used do because this verb do not contain third personal singular s. Do the boys study English on Mondays? And here comes the question mark. Again, Mr. James traveled to Paris last month. Here the tense of this sentence is past. How do you know that? By the ed or by watching the ed that comes at the end of the main verb. We change it to the past tense. So if I want to make a question from such a sentence, I have to use did. Then I put the subject. Here I have to omit the ed because I have used did. So we have omitted the ed and travel stayed infinitive to Paris last month. هذا ما يسمح به الوقت لمناسبة البث، والجزء الثاني سوف يلحقه بإذن الله سبحانه وتعالى.